Okay, yesterday we have discussed the equation 1 and equation 2 up to equation 1 and equation 2 వరకు discussion చేస్తున్నాం నాన్న. Now, so from the equation 1, AR it is equal to AT minus A. So from equation 1, AR value it is equal to AT minus A. So substituting AR value in equation 2. Therefore, equation 2 implies K1R in the place of AR, AT minus A minus A. It is equal to minus AT into K2. Okay. So here AT minus 2A. So K1 AT minus K1 2A. It is equal to minus AT K2. Sir, ఈ minus AT K2 ni inside this personal. So here K1 AT plus AT K2 minus inside this personal right hand side. So therefore we will get a K1 A 2A. Now taking common of AT here. So AT common is K1 plus K2. It is equal to K1 into 2A. Now rewriting this one, AT it is equal. Therefore AT it is equal to 2 into K1 by K1 plus K2 into A. So now starting lo మనం equation చూసుంటాం నాన్న, which is AT it is equal to small at into A చూసుంటాం. So where AT small at it is equal to, so here small at value ఎంత అంటే it is equal to 2K1 by K1 plus K2. This is known as coefficient of transmission anta. This is known as coefficient of transmission, or a simple గా transmission coefficient అన్నా సరే no problem. Coefficient of transmission. ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా మనకు V1 and V2 లో కావాలి. What is K1? K1 it is equal to omega by V1, K2 it is equal to omega by V2. So let us substitute here. Therefore AT it is equal. Therefore AT it is equal to 2 into K1 అంటే omega by V1 by K1 value omega by V1 plus omega by V2. Okay. Now taking common of omega. So omega common తీస్తే we'll get 2 by V1 by ఇక్కడ కూడా omega common తీస్తున్నాను నాన్న 1 by V1 plus 1 by V2. Okay. Now omega and omega get cancelled. ఇక్కడ LCM ఎంత వస్తున్నాయి? V1 into V2. So this equation can be written as 2 by V1 into, ఇక్కడ ఏదైతే LCM వస్తుందో అది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో V1 into V2 by V1 plus V2. So here V1 and V1 get cancelled. So finally what is AT? Coefficient of transmission. It is equal to 2V2 by V1 plus V. So this is also a formula for the coefficient of transmission.
దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటనేది మీకు తర్వాత వస్తున్నాను. ఓకే, సో ఏటీ క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు. నౌ లెట్ us calculate స్మాల్ ఏఆర్. స్మాల్ ఏఆర్ ఏంటి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సరే, నౌ ఏటీ ఈ ఈక్వేషన్ చూసారా? ఏటీ ఈక్వేషన్ నేను ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాను. అండ్ ఏఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏఆర్. Capital AT formula ఏంటి? Capital AT it is equal to 2K1 by K1 plus K2 into A minus A. Now taking common of A in both terms. So A common తీస్తే we'll get 2K1 by K1 plus K2 minus 1 into A వస్తుంది. Sorry, LCM it is K1 plus K, right? So therefore AR it is equal to 2K1 minus K1 minus K2 by K1 plus K2 into A. Now here 2K1 minus K1, it is nothing but K1. So therefore capital AR it is equal to K1 minus K2 by K1 plus K2 into A. Right? So therefore here capital AT it is equal to small at into capital A. So here capital AR it is equal to small ar into capital A naught. So therefore what will be the AR value? Therefore AR value ఎంత అవుతుందంటే K1 minus K2 by K1 plus K2 అవుతుంది. This is known as coefficient of reflection అంటాం. This is the coefficient of reflection. ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములాని మనం in terms of V1 and V2 calculation చేద్దాం by substituting K1 and K2 values. So therefore and AR it is equal K1 value it is equal to omega by V1 minus omega by V2 by K1 value omega by V1 plus omega by V2. Omega common చేస్తే రెండు numerator and denominator will get cancelled. Right? So therefore ఇక్కడ LCM వస్తుంది V1 into V2. So here V2 minus V1 by this is V1 V2 by ఇక్కడ omega cancel అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా LCM మనకి ఏమొస్తుందన్న this is V1 V2 and ఇక్కడ this is V1 plus V2. Now V1 and V2 get cancelled. So what is the formula for AR then? AR it is equal V2 minus V1 by V1 plus V2. This is the formula for coefficient of reflection in terms of V1 and V2. Any doubts here? మనకి formulas important now. Coefficient of transmission AT is equal to 2K1 by K1 plus K2. అదే ఫార్ములా in terms of velocities కావాలి. AT is equal to 2 V2 by V1 plus V2. అంటే అక్కడ K1 ప్లేస్ లో మనకు V2 వస్తున్నాను. Now coefficient of reflection formula in terms of angular wave number K1 minus K2 by K1 plus K2. In terms of velocities V2 minus V1 by V1 plus V2. So these are the formulas to calculate the coefficient of transmission and coefficient of
రిఫ్లెక్షన్. సో వీటి వల్ల మనం ఏం క్యాల్కులేషన్ చేయొచ్చు అంటే we can calculate the phase difference. We can calculate the phase difference between the incident and reflected, between the incident and transmission. When the wave travels from rarer medium to denser medium and a wave travels from denser to rarer medium, ఇది నాకు తెలిసి వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ అక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ ఉండవు. నాకు మీకు సార్ ఎలా చెప్పింటారంటే డ్యూరింగ్ రిఫ్లెక్షన్ ఫినామినన్ ఆన్ ద రేరర్ మీడియం the phase difference between the incident and the reflected waves is pi by 2 అని చెప్పింటారు. ఇంకోసారి రిమైండ్ చేస్తాను చూడండి మీకు సార్ ఏం చెప్పింటారు. I will remind you here. రే ఆప్టిక్స్ లో suppose this is the medium 1, ఇది రేరర్ మీడియం, ఇది డెన్సర్ మీడియం, ఇది మీడియం, రైట్. రే ఆప్టిక్స్ లో మీకు సార్ అలీ సార్ ఇలా చెప్పుకుంటా, దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే, AO is the incident ray, and let us consider a normal at the point of incidence. If this one it is a transparent medium అయి ఉంటే రిఫ్లెక్షన్ ఫినామినన్ జరుగుతుంది and also refraction phenomenon జరుగుతుందని చెప్పండి. Now the ray it is traveling from rarer to denser medium కాబట్టి this boundary it is called as the denser boundary అంట. Denser boundary means here the reflection takes place from the denser surface. Reflection takes place from the denser surface. If the reflection takes place from the denser surface, then the phase difference between the incident and the reflected will be delta phi, it is equal to 180 degrees or pi radians. And the phase difference between the incident and the denser one, incident and the refracted ray, the phase difference between the incident and the refracted ray will be 0 degrees. If the reflection takes place from the denser boundary అయితే, suppose medium 1 denser medium అయింది అనుకుందాం and medium 2 rarer medium అయింది అనుకుంటున్నాను, then ray is traveling from denser to rarer medium, so reflection takes place on the rarer boundary. The reflection takes place on the rarer boundary. Then the phase difference between the incident and the reflected will be 0 degrees or 0 radians, and the phase difference between the incident and the refracted will be 0. ఇది జనరల్ గా వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో సార్ మీకు ఇలా చెప్పుంటారు, రైట్. అక్కడ మనకు ప్రూఫ్ రాదు, క్లియర్. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రూఫ్ చెప్తా. అంటే ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఎందుకు పై రేడియన్స్ వచ్చింది, ఎందుకు 0 వచ్చింది, క్లియర్. అంటే రిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ద డెన్సర్ మీడియం అయినప్పుడు ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ విల్ బి 180 degrees, clear, right. And the phase difference between the incident and the transmitted will be 0 degrees. Ade if the reflection takes place from the denser boundary ayindanukondi, if the reflection takes place from the denser boundary aithe, then the phase difference between the incident and the reflected will be 0. Idantha mee clarity istanu, right, by using some proofs here. Aa proofs entante indaka manam chestunnam kada, transmission coefficient of the transmitted wave and coefficient of the reflected wave, coefficient transmission and coefficient of reflection chesam kada,
by using those formulas only we are going to calculate what will be the phase difference. ఇక్కడ కొంతమంది వీడియో ఆన్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఆప్షన్ లేదు కదా మీకై మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోవడానికి ఉందా? సరేలే. Okay, now here I am going to calculate what is the phase change in a wave during reflection and transmission. What is the phase change? So phase change of a wave during reflection and transmission. ఇవి మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో బిట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు నాన్న, కాన్సెప్చువల్ బిట్స్ లో, రైట్? Okay, first of all transmission coefficient and reflection coefficient ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. ఫార్ములాస్ ఇందాక మనం చేస్తున్నాం కదా. So here we have reflection coefficient AR is equal to, small AR is equal to V2 minus V1 by V1 plus V, and transmission coefficient ఫార్ములా ఏమొచ్చింది మనకు? AT is equal to 2V2 by V1 plus V. అంటే మనకు ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ AR ఇంటూ క్యాపిటల్ A నా. దిస్ ఈస్ ద ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. అలానే ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ AT is equal to small at into capital A. Now here I am taking the case 1 here. Let us consider a wave which is traveling from rarer to denser media. Wave traveling from rarer to denser. And this is the boundary. This is medium 1 nana, and this is the rarer medium, and this is the medium 2, denser medium. So medium 1 lo V1 is the speed of the wave 1, but V2 is the speed of the wave in the denser medium. ఇప్పుడు ఏ మీడియంలో స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది? రేరర్ మీడియంలో స్పీడ్ ఎక్కువగా. సో దేర్ఫోర్ here V1 it is greater than V2. Here V1 it is greater than V2. అంతేనా? సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. If V1 it is greater than V2 అయితే AT it is always positive. అంటే V1 greater than V2 అయినా సరే, V2 greater than V1 అయినా సరే, AT అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గానే అవుతుంది. So this implies that AT is always positive.
If AT is always positive, then amplitude of the transmitted wave is also positive. ఇప్పుడు ఇది AT అనేది పాజిటివ్ అయితే, రిమెంబర్, ఇఫ్ AT it is positive, amplitude of the transmitted wave it is positive అయితే, this implies that the phase difference between incident and the transmitted wave is 0. అంటే that is delta phi is equal to 0. రైట్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను చూడండి. Let me have an example here. Let us consider this is the string. ఒక థిన్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను, సన్నటి వైర్. ఇంకో లౌడ్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ రెండిట్లో ఏంటి డిఫరెన్స్? థిక్నెస్. మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్, థిక్నెస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఈ వేవ్ లో, ఈ స్ట్రింగ్ లో నేను ఒక పల్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకుందాం. దిస్ ఈస్ ద పల్స్. ఓకేనా? నా ఈ పల్స్ ఇలా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. మరి ఈ పల్స్ వచ్చేసి ఈ స్ట్రింగ్ లో ఏదైతే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందో, దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ పల్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. YI, incident displacement, and AI is the incident amplitude అని తీసుకుంటున్నాను. ఎలా ఉంది? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి amplitude, లేదా సింపుల్ గా మనం కావాలంటే A అని తీసుకోవచ్చు. amplitude of the incident wave is positive plus A, upward direction. మరి ఈ పల్స్ వచ్చేసి ఈ స్ట్రింగ్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది. ఈ స్ట్రింగ్ లో ఎంతైతే స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుందో అంతే స్పీడ్ తో ఈ స్ట్రింగ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుందా? దిస్ ఈస్ ద థిక్ స్ట్రింగ్. We know that it is inversely proportional to root mu, speed of the transverse wave through the string formula. V is equal to root of T by mu. T it is constant. ఈ స్ట్రింగ్ లో, ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ లో T అనేది కాన్స్టెంట్. గట్టిగా లాగి పట్టుకున్నాను నాన్న, టెన్షన్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఇఫ్ టెన్షన్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, దెన్ V it is inversely proportional to root mu ఏ కదా. వాట్ ఈస్ mu? Mu is the linear mass density. అంటే ఒక రకంగా మాస్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ లో మాస్ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది? లావుగా ఉండే స్ట్రింగ్ కి మాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి మాస్ ఎక్కువగా ఉంటే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. అంటే రెండిట్లో స్పీడ్ ఒకటి కాదు. దీంట్లో స్పీడ్ V1 అనుకుంటున్నాను, ఈ స్ట్రింగ్ లో స్పీడ్ V1, ఈ స్ట్రింగ్ లో స్పీడ్ అంతా V. అర్థమైందా? అంటే V1 అనేది V2 కన్నా ఎక్కువగా ఉంది. అంటే స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఈ స్ట్రింగ్ ని నేను ఒక రేరర్ మీడియం గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ వన్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద డెన్సర్ మీడియం. అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే నాట్ ఉందో, ఈ నాట్ ని నేను బౌండరీగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఏ బౌండరీ అవుతుంది? డెన్సర్. వేవ్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ కదా. సో దిస్ బౌండరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెన్సర్ బౌండరీ అవుతున్నాను. దిస్ ఈస్ ద డెన్సర్ బౌండరీ, రైట్? ఇప్పుడు ఈ వేవ్ పల్స్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ some portion may be reflected back and some portion it is transmitted. మనం ట్రాన్స్మిటెడ్ గురించి స్టడీ చేశాం కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఈ వేవ్ ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుందన్న, ఒకటి రిఫ్లెక్టెడ్, ఇంకోటి ట్రాన్స్మిటెడ్. సో ట్రాన్స్మిటెడ్, వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ అండ్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్? 0 కదా,
రైట్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో. అంటే ఈ పల్స్ ఎలా అయితే ఉందో ఇలాంటి పల్సే స్ట్రింగ్ 2 లో కూడా ఫామ్ అవుతుంది. అదే అలా మూవ్ అయిపోతూ ఉంటున్నాడు. So this is the transmitted wave of amplitude ఎంత 8. మరి 80 పాజిటివ్ కదా, మరి 80 పాజిటివ్, 8 is పాజిటివ్, రెండు కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి, రెండు కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. సో therefore what is the phase difference? 0. ఒకేలాగా ఉంటే phase difference 0. ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి phase difference 180 degrees. సో ట్రాన్స్మిటెడ్ అర్థమైందా? సరే, మరి సమ్ పోర్షన్ ఇట్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ కదా, మరి రిఫ్లెక్టెడ్ కూడా ఇన్సిడెంట్ పల్స్ ఎలా అయితే ఉందో మరి అలానే ఉంటుందో ఆపోజిట్ గా ఉంటుందో చెక్ చేయాలి. క్లియర్? ఇది ఓకేనా? సెకండ్ కేసు చూద్దాం. V1 ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ V2, కానీ ఇక్కడ AR లో చూడండి V2 మైనస్ V1 వచ్చింది. అంటే V1 ఎక్కువగా ఉంది కదా V2 కన్నా, అంటే ఓవరాల్ గా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే AR వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? నెగిటివ్ గా వస్తుంది. సో హియర్ AR వాల్యూ ఈస్ నెగిటివ్. If AR is negative, then amplitude of the reflected wave is also negative. అంటే capital AR is also నెగిటివ్. అంటే ఈ పల్స్ ఎలా ఉంటుందన్న, ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ పల్స్ తో కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ పల్స్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది, నెగిటివ్ గా ఉంటుంది కదా. సో therefore the phase difference between incident and the reflected, between incident wave and reflected wave is 180 degrees or pi radians. ఎందుకు? నెగిటివ్ గా వస్తుంది కాబట్టి. కానీ ఏ అనేది పాజిటివ్ గా ఉంది కదా ఆంప్లిట్యూడ్ నానా. ఆంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ కదా. సో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ అయింది. అంటే దట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 180 degrees ఆర్ పై రేడియన్స్ అంట. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, ఈ వేవ్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎంత స్పీడ్ తో? V2 అనే స్పీడ్ తో ట్రాన్స్మిట్ అయిన వేవ్ పల్స్, మరి రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్ పల్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ నెగటివ్ ఆంప్లిట్యూడ్. ఎంత? AR, and it is traveling in this direction with a speed of, ఇదే మీడియం లో రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది కాబట్టి V1 అనే స్పీడ్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ ద డెన్సర్ బౌండరీ, then the phase difference between the reflected and the incident 180 degrees. రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి చూడండి, 180 degrees or pi radians. And what is the phase difference between the incident and the transmitted? 0. Is that clear? ఇప్పుడు ఇలానే మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒక్కొక్కసారి డయాగ్రామేటిక్ గా అడుగుతూ ఉంటాను కాన్సెప్చువల్ గా. అంటే డయాగ్రామేటిక్ గా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను రెండు స్ట్రింగ్స్ తీసుకొని చెప్పాను. రెండు స్ట్రింగ్స్ లో మనకు డెన్సర్ ఏంటి, రేడియర్ ఏంటి అనేది క్లారిటీ వచ్చింది. అలా V it is inversely proportional to root mu కాబట్టి. ఇట్స్ క్లియర్. మ్యూ ఎక్కువగా ఉంటాయి, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటే V స్లోగా ఉంటుంది. V ఎక్కడైతే స్లోగా ఉంటుందో అది డెన్సర్ అవుతుంది, V ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అది రేర్ అవుతుంది జనరల్ కదా. నా సేమ్ హియర్
సరే, ఇది ఎగ్జాంపుల్ 1 మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎలా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తామని. ఇప్పుడు ఇదే కొన్ని బుక్స్లో ఇంకో రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నాకు. Now let us consider this point is a string, and the string it is connected to the fixed end. ఇది ఫిక్స్డ్ ఎండ్ అన్నమాట. ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ వచ్చేసి డెన్సర్ బౌండరీగా బిహేవ్ చేస్తుంది. దిస్ వన్ ఈజ్ ద డెన్సర్ బౌండరీగా బిహేవ్ చేస్తుంది. క్లియర్? అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ ఉండదు, ట్రాన్స్మిషన్ ఉండదు. ఆర్ గెటింగ్? సరే, ఇప్పుడు నేను ఒక పల్స్ క్రియేట్ చేశాను, ఒకటి పల్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకుంటా. అండ్ ఈ పల్స్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్ లో విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ v తో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది. దీని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? ఇన్సిడెంట్ పల్స్ కాబట్టి yi, యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసి a అని తీసుకోండి. నా ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ పల్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలానే అప్ గా వస్తుందా లేదా డౌన్ గా వస్తుందా పల్స్? ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతుంటున్నారు. Now the wave it is traveling from rarer to denser అనుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది డెన్సర్ బౌండరీ కదా. Wave is traveling from rarer to denser medium. Reflection takes place at the denser boundary. If the reflection takes place at the denser boundary, what is the phase difference? 180 degrees. అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఎలా వస్తుందన్నా రిఫ్లెక్టెడ్ పల్స్ ఆపోజిట్ గా వస్తుంది. This is the reflected pulse amplitude AR. Is that clear? Okay. So this is the case 1 when a wave is traveling from rarer to denser medium. Now case 2 చూద్దాం. So గుర్తుపెట్టుకోండి, when a wave it is traveling from rarer to denser medium, then the phase difference between the incident and the reflected wave is 180 degrees. Incident and the transmitted wave is 0 degrees. Now let us consider a ray it is traveling, wave it is traveling from denser to rarer. So this is the case 2. Sorry. Now suppose this is the boundary here. This is the medium 1. Denser medium అని తీసుకుంటున్నాను నాన్న. And this is the medium 2. Rarer medium అని తీసుకుంటున్నాను. మరి డెన్సర్ మీడియంలో స్పీడ్ v1, రేరర్ మీడియంలో స్పీడ్ v2. రైట్? డెన్సర్ మీడియంలో స్పీడ్ వచ్చేసి v1 అండ్ రేరర్ మీడియంలో స్పీడ్ వచ్చేసి v2. క్లియర్? మరి v1 ఎక్కువగా ఉంటుందా v2 ఎక్కువగా ఉంటుంది? v1 తక్కువగా ఉంది, డెన్సర్ మీడియం కదా. సో హియర్ v1 it is less than v2. v1 it is less than v2. సరే, ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. మరి ఇది ఏ బౌండరీ అవుతుంది చూడండి. వేవ్ ఇట్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ కదా. దిస్ ఇస్ ద రేరర్ బౌండరీ అంటాం నాన్న. దిస్ ఇస్ ద రేరర్ బౌండరీ. సరే, నౌ వాట్ అబౌట్ హియర్ AT v1 ఎక్కువగా ఉన్నా v2 ఎక్కువగా ఉన్నా AT it is always positive. AT it is always positive. AT is a positive. This implies that amplitude of the transmitted wave is positive. This implies that the phase difference between the transmitted and the incident is 0. This is between the phase difference between incident and transmitted. The phase difference between the incident wave and the transmitted wave now. Phase difference will be 0. ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ అయిపోయింది, AT పాజిటివ్ అయిపోయింది.
మరి AR V1 is less than V2 అంటే V2 is greater than V1 అంటే AR కూడా పాజిటివ్ అయిపోయింది. And also here AR is positive అంటే amplitude of the reflected wave is positive అంటే phase difference 0 between incident and the reflect. ఇప్పుడు ఇదే డయాగ్రామాటిక్ గా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. Now same. Now wave it is traveling from denser to rarer కదా అంటే ఒక థిక్ రోప్ తీసుకోవాలి. ఇది డెన్సర్ మీడియం గా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఒక సన్నటి రోప్ తో నాట్ వేసేయాలి. బికాస్ దిస్ వన్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఏ రేరర్ మీడియం. ఇందాక చెప్పాను నేను ఇక్కడ స్పీడ్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఇక్కడ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ V1, this is V2. So this one behaves as a denser one and this one behaves as a rarer. ఎందుకు? Because V1 it is less than V2 కాబట్టి. ఓకే, స్పీడ్ బట్టి మనం డెన్సరా రేరరా చెప్పాలి. నా సపోజ్ ఈ థిక్ రోప్ లో నేను ఒక వేవ్ పల్స్ ని క్రియేట్ చేశాను. అంటే ఇది ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాను. ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ పల్స్ whose amplitude is A and this one it is a boundary. A boundary, rarer boundary. Now ఈ బౌండరీ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఈ పల్స్ రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది. ఎలా? ఒకటి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి, ఇంకోటి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే పల్స్ ఎలా ఉంటుంది? పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ విల్ బి ద సేమ్. ఇది ఎలా అయితే పల్స్ ఉంటుందో ట్రాన్స్మిటెడ్ లో కూడా అదే పల్స్ వస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ whose amplitude is 8. పాజిటివ్ కదా, సేమ్ ఇలానే ఉండాలి బికాస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0 కదా. మరి రిఫ్లెక్టెడ్ పల్స్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది. కానీ యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుందన్న. ఎందుకంటే ఎనర్జీ సంబంధించింది కదా. యాంప్లిట్యూడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎనర్జీ. Some energy it is transmitted, some energy it is reflected, some energy it is absorbed by the boundary. So energy తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది తక్కువ హైట్ లో వేసుకోవాలి. So what is this one? This is the reflected. So reflected wave whose amplitude is AR. What is the phase difference? 0. ఇప్పుడు ఇదే సింగిల్ రోప్ తీసుకొని చెప్పారు అనుకుందాం నాన్న. This is the stand. Fixed and behaves as a denser medium. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇది ఒక రాడ్ అనుకుంటున్నాను. ఈ రాడ్ చుట్టూ ఒక రింగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ రింగ్ ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రింగ్ కి ఒక స్ట్రింగ్ కనెక్ట్ చేశాను, గట్టిగా ఇలా పట్టుకోండి. నౌ దిస్ రింగ్, ఈ స్ట్రింగ్ ని నేను వైబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి, ఈ రింగ్ కూడా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీ ఎండ్ అంట. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీ ఎండ్. ఫ్రీ ఎండ్ ఆల్వేస్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఏ రేరర్ బౌండరీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్రీ ఎండ్ ఆల్వేస్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఏ రేరర్ బౌండరీ. సరే, ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఒక పల్స్ క్రియేట్ చేశాను. దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ పల్స్, yi displacement and a is the amplitude and it is traveling with a speed of v. Now the wave it is traveling from denser to rarer medium. ఇది రేరర్, ఆల్రెడీ రేరర్ అయింది. అంటే వేవ్ ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తుంది? డెన్సర్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు తీసుకోవాలి. నా ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఓన్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ పల్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్.
This is the reflected wave whose amplitude is AR. ఎందుకంటే రెండు పాజిటివ్ వచ్చాయి కదా AR is positive, already A is positive, therefore the phase difference is 0. Phase difference is 0 means both are same as it is గా ఉండాలి. సో ఈ పల్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే పల్స్ కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వచ్చు. అర్థమైందా? సో రిమెంబర్, when a wave it is traveling from rarer to denser medium, when a wave it is traveling from rarer to denser medium, reflection takes place from the rarer surface అయితే, then the phase difference between the incident and the reflected will be 180 degrees. When a wave it is traveling from denser to rarer అయితే, then the phase difference between the reflected and the incident wave is 0 degrees. When a wave is traveling from rarer to denser or denser to rarer, then the phase difference between the incident and the transmitted wave is always 0 degrees. This is about the phase change in wave during reflection and transmission. Is that clear?